Okay, so today's topic is research methodology and research paper writing. So already I introduced by Ms. Rabia Basri. So now I am in Japan. So my topic, the presentation will limited to the some area knowledge about research methodology. Already Shantina answer describe a lot about this topic, and then research process I will explain that also mentioned by both speaker and in before me, and then research paper writing, and also I will explain the research ethics a bit, and finally I will try to make a session about this question and discussion. I think the last part is most important. In that case, স্টুডেন্টরা ফেস টু ফেস বা যারা আমাদের কলিগ আছেন, ইয়ং রিসার্চাররা আছেন, অ্যাটলিস্ট আমরা একে অপরের সাথে মত বিনিময় করতে পারবো, এবং আমরা মানে কারো কোনো কোশ্চেন, কারো জানা কিছু থাকলে অথবা কারো নতুন কোনো আইডিয়া থাকলে হয়তো আমরা একে অপরের সাথে শেয়ার করতে পারবো যে আমরা কিভাবে আগাইতে পারি একটা রিসার্চে। So before starting my speech, I just wanna take 1 or 2 minutes for uh, introduce myself. So already I have graduated from the Russian University, and then I did masters from Sweden, and after that I did PhD from South Korea. But I joined as a lecturer in leading university Sylhet 2007, and I was there 2011. In the meantime, I did masters from Sweden actually, and after that I joined as a assistant professor in University of Asia Pacific in 2011, and after that I went to the PhD program, and then I completed my PhD in 2016 and came back to the university and promoted as a professor. And after completing my PhD and after around 2 years, this been 2018, I came to Japan as a postdoctoral researcher in University of Aizu, Fukushima. And I worked over there as a visiting researcher, it's mean postdoctoral researcher for 2 years. And after that, I joined as a senior architect as R&D department in Exhibition Corporation. Actually, this is a R&D wings R&D industry for the Nikon company. So currently I am working here as a R&D researcher and a senior architect for the last 1 year. Besides that, also I was involved in software development in my career, and also I'm consulting a firm in UK, software development firm, as a software engineering consultant. So just briefly I'm gonna say that my research interest actually image signal processing, and machine learning. Machine learning is my hard topic, and I was working from basically I learned about the machine learning in my undergraduate program, and I also did the thesis on machine learning. But that time maybe I don't know what is research. I did thesis anyway. So then from PhD program, in master's program, I worked on the parallel computing, and in the PhD program, I started the machine learning hardly. And after that, human computer interaction and health informatics is my favorite topics right now. যাতে আমি দেশ মানে সমাজের জন্য কিছু করতে পারি আর কি, কারণ এই টপিকগুলো আসলে বর্তমানে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য খুব প্রয়োজনীয় কিছু টপিক এগুলা। সো বেশ কিছু কাজ আমাদের অনগোয়িং করছি আমরা, তার ভেতর যেমন পার্কিনসন ডিজিজ ডিটেকশন একটা ওয়ান অফ দি টপিক, আমি জাপানে এই কাজটা করছিলাম। সো পার্কিনসন ডিজিজ কিভাবে আমরা এই আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের টেকনোলজিতে আমরা কিভাবে এটাকে রিকগনাইজ করতে পারি। হ্যান্ড গেস্টার বেস রিসার্চ, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন, হিউম্যান ব্রেন ইন্টারাকশন, কম্পিউটার ব্রেন ইন্টারাকশন, কিভাবে আমরা ব্রেন সিগন্যাল দিয়ে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, এর উপর রিসার্চ। These were the research area actually I worked.
However, today's topic is not the subject oriented or topic oriented. So today's topic is research methodology. So I will come here later. So I want to start from the research methodology. So already we came to know that what is research. Research, search and search, search and search to find something new. At first search and search, what is exist and what are the drawback, what are the gap to solve my any problem, to find a new solution for the humanity, to find a new solution for the society, and find a new idea and make a new knowledge. So this is actually research. So there are several definitions, is theoretical definition. So a semantic mean of problem solving. So what is the problem? We should find out the problem first. And then we have to find some way how to solve this problem. So say for example, a creative and semantic work undertake to increase the stack of knowledge. Shantinaran sir first talk about the knowledge. We have to increase our knowledge. So research is a way to increase our knowledge. Not only our, not the personal, is a knowledge of the society, knowledge of the world. We can create new and new knowledge to develop our nation, develop our world. So if we know research, then we should know that what types of research we have. So there are several authors or researcher on the research methodology term. They mention some criteria, categorize some research area or research types. So one is basic thing is that basic or fundamental research and applied research. And that is primary and secondary research, and then other categories of researches. So if we think about the basic research, maybe we are in computer science, basically now maybe we are doing this applied research mostly because we are trying to make something which is applicable for the society, applicable for the industry. However, so basic research is mainly expand the boundary of knowledge. So this is not, the basic research is not particularly to the specific problem solving, is not for the specific solving this problem, but it's a research for increasing this overall knowledge. So that's why it called that non-specificity. So is increase the expand the boundary of knowledge. And the main motivation of this basic research is knowledge expansion, I already told you. And this is most of the non-commercial research, because most of the commercial research is come for making something, so which is categorized by applied research. So applied research is focusing on the real life problem. Say for example, আমার সমাজে আমার রাস্তায় আমার একটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে, বা আমার সোসাইটিতে একটা নতুন ডিজিজ আসছে, এবং ওই ডিজিজটাকে আমি কিভাবে সলভ করতে পারি, সে কিভাবে তার ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি, এবং সেটা অ্যাপ্লাই করে আমি সেটাকে রোগমুক্ত করলাম. সো ইজ এ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ. So another thing is that, so the basic research is mostly theoretical, more invasive. So it is going deeper and deeper to extract the knowledge. Sometimes it's tested in the laboratory, not the real field. And the external validation is less here. But applied research is quick answer, quickly finding something, some issue, some solution, and field-based. And of course, it is validated by external source or external data. On the other hand, there is a primary versus secondary research. So primary research actually the research where is nothing in previous,
এমন কোন একটা টপিক আসছে বা এমন কোন একটা কিছু আসছে যেটা এর আগে কখনো রিসার্চ হয়নি এ যাবৎ, সেখান থেকে যদি আমি ওরকম কোন একটা অবজারভেশনকে আমি যদি অ্যানালাইসিস করি এবং সেখান থেকে কোনো একটা থিওরি বা হাইপোথিসিস ক্রিয়েট করা হয়, হাইপোথিসিস বিল্ড করা হয়, বা কোনো একটা সেটার কি বলবো যে ইনভেস্টিগেট করে কোনো একটা সলিউশন, কোনো একটা কনক্লুশনে আমরা পৌঁছি, then we can say that is a primary research. On the other hand, the secondary research already exists some research on any topic, on any problem, and we can further investigate, we can further enhance, we can restudy, and then we can maybe that existing systems have there are some lackings, some drawback, some shortcomings. We can overcome those system and enhance the performance of the system. So that is secondary research, which is examine and investigate the existing research. And there are some other research, so which is also categorized in some model, which is qualitative and quantitative research model. So I will go next, I will go to the qualitative and quantitative research model. So the research model or research paradigms is basically divided into two way, is a qualitative research and then quantitative research. And sometimes we applied the research, the qualitative and quantitative together, and that we can call that is a combo or combination of combined model, multi-model. So what is qualitative research? So qualitative research is the method that collect data using the conventional process, not specific, not values data, not particular numerical data, is a open-ended data, open-ended questions, or say like some focus group interview or some survey or something, to understand some phenomena of the nature, phenomena of society. So and make some decision. That decision are not is a quantitative. That means is not a particular answer, particular value. Is a something, that assumption, hypothesis. So this is called the qualitative research, and that qualitative research is uh, of course is a non-numerical values. The outcome also non-numerical values. And this qualitative research is conducted on this one-to-one interview, focus group interview, text analysis, and some others. On the other hand, the quantitative research deal with the measurable form. Data, collect data in measurable form, making a decision using some models, and make the conclusion as well as a measurable form. And that is called the quantitative research. And also these types of research investigating events and data. And this research is, those research question of this paradigms is justifying the relation between our fact, our problem, and then solutions in a measurable form. So main focus of this quantitative research to make a model, mathematical model or statistical model or theory or hypothesis from the natural phenomena. So there are some structure to conduct the quantitative research. There are some format, not ideal, but there are some standards. And also the quantitative format, there are some researchers make some steps to conduct the qualitative and quantitative research as well. So the qualitative and quantitative research when comes, then we need to know about that scientific resonance. Already Professor Shantinaran sir told about that inductive process. So that scientific resonance, actually this is a reasoning is composed the problem solving skill and way.
So there are two types, is the inductive process and then deductive process. So inductive process start from this investigation. Something in front of us something happening in front of us. We can investigate that phenomena, and we can examine, we can test it, we can analyze, and then finally we can make a theory. So this is called the inductive process. And deductive process, we have a theory, we make a hypothesis, but that hypothesis true or false, we don't know. We can confirm that hypothesis using some experiment, using some observations. So this is called the deductive format. So the main difference between the inductive and deductive process. So inductive process aims to develop a theory, and deductive process testing that existing theory. So that is the two difference mainly, inductive and deductive process. So if we think about the relation between the quantitative and qualitative research with the deductive reasoning and then inductive reasoning, so we can express using this flow. So we have general theory, and other hand we have the specific observation. So in quantitative process, in general theory, we can confirming use this numbering value or specific observation or some model, some the how can I say that valued at one measurable form, measurable testing. So this is the deductive reasoning. And on the other hand, we have some observation. We have something in front of us. We notice some changes in nature. We notice some phenomena in the thinking or psychology of human, and then we investigate that one, and we studied on it, and then checking, and then some interview, and then finally we can make a theory that this is happening. This change is happening in the generation. This changing happening of the young generation people, or this changing happening in the nature. So we can make a theory. So this is a vice versa. So the quantitative research, this is a comparison of quantity and qualitative research. So the quantitative research investigation aims to started a theory, and then other hand the investigation aims to create a novel theorem. One is examine the theory, another is existing theory, another is from the investigation we can make a new theory. So the quantitative research involves hypothesis testing, and then also this is infer the statistical and numerical result, and data collection also is a close response. On the other hand, the qualitative researcher also become a part of the inherent part of the study, and qualitative data infers complex statement or opinion from the audience, or from the participants, from the people, from the society, from the nature, and that data collection process is open, not closed, open response. So that is the research paradigms. Basically, we are doing this research, and now we have to think about that in some particular research, how we can categorize our research in particular way, that's mean particular format. And beside the two models, the quantitative research and then qualitative research, there are some multimodal also, which combining this quantitative and qualitative model in triangulation. And there are some way of triangulation, is a simultaneous triangulation and sequential triangulation. I think those topics I am not going deeper and deeper. So those are the basic thing actually
in research methodology, which already the honorable Sanjana answer explained, but I try to explain more little deeper. So then I came to the part of the research process. So different researcher already investigated or studied or work on this research methodology process and define some steps. So from the overall study, I also formulate a flow of research process. So in this research process, first of all, that select the research area and problem identification. So this is actually main concern for the young researcher or students who are starting to the some research. অনেক ছাত্র জিজ্ঞেস করে, স্যার কি নিয়ে কাজ করব, কিভাবে শুরু করব, কই থেকে শুরু করব, প্রবলেম তো বুঝি না, মানে এটা কোনটা যে প্রবলেম বা কিভাবে যে আমি প্রবলেমকে ডিফাইন করব এটা তো বুঝি না। সো আমি যদি আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের ভাষায় বা কম্পিউটার সায়েন্সের রিসার্চের কথা বলি, শুধু কম্পিউটার সায়েন্স কেন, কম্পিউটার সায়েন্স তো আসলে আলাদা কিছু না, এটা তো আমাদের লাইফের জন্যই, আমাদের চারপাশে সমাজের জন্য। সো চারপাশে সমাজ এবং আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের টেকনোলজি কম্বিনেশনে চারপাশে অনেক কিছু রয়েছে রিসার্চ করার, অনেক কিছু। এই যে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো ক্লোজ হয়ে গেছে বা আমাদের একাডেমিক ইনস্টিটিউটগুলো চলছে না, এই যে আমরা জুমে মিটিং করছি। সো এখানেও তো রিসার্চের টপিক আছে যে আসলে এই যে জুমে আমরা রিসার্চ আমরা মিটিং করছি, যে এখানে আসলে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশনটা কাদের কেমন, বা আমরা এই যে আমরা এর আগে ফিজিক্যালি কনফারেন্সে বা সেমিনারে অ্যাটেন্ড হওয়ার হয়তো অভ্যস্ত ছিলাম, বাট এখন আমরা কি বলবো যে আমরা ভার্চুয়ালি মিটিং করছি, যেটা আমরা হয়তো বা কিছুদিন আগে এর আগেই 1-2 বছর আগে আমরা কখনো ভাবিনি, অনেকেই জানতোই না জিনিসগুলা। আমরা এখন আবার সেটা কি করছি, খুব এখন সবাই অভ্যস্ত, সবাই অভ্যস্ত। এখন আগের রেসপন্স বা আগের একটা সেমিনারে অ্যাটেন্ড করার ফিলিংস ফ্লেভার আর এখনকার ফ্লেভার কি এক, বা এটা কি ইমপ্রুভড, বা এটা কি আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন কি বাড়াচ্ছে না স্যাটিসফ্যাকশন কমাচ্ছে, এটা তো টপিক একটা রিসার্চের। এখান থেকে তো আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি। এবং যদি মনে করি যে না, আমি যদি এই ভার্চুয়ালি রিসার্চ করে আমার ভার্চুয়ালি মানে সেমিনার বা আমার ওয়ার্কশপ বা ক্লাস কন্ডাক্ট করে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন কমে যাচ্ছে, তাহলে how we can increase the satisfaction level, what are the feature we can add, so we can add to increase our feelings, we can increase our satisfaction. That could be a research. আর এমনি তো অনেক রিসার্চ টপিকস আছে, রোবোটিক্স নিয়ে রিসার্চ টপিক হয়। আমি একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছিলাম রিসেন্টলি, সেটা হচ্ছে যে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন। তো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন ইজ এ টপিক দ্যাট হাউ উই ক্যান রিকগনাইজ দি অ্যাক্টিভিটি অফ এ হিউম্যান। সো এটা কেন হইতে পারে, আমরা যেমন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা যদি ক্যামেরা দিয়ে কারো অ্যাক্টিভিটি রিকগনাইজ করতে পারি, তাকে অ্যাবনর্মাল অ্যাক্টিভিটি রিকগনাইজ করতে পারি, যে সে কি আসলে কোনো ক্রাইম করতে যাচ্ছে, না সে নর্মাল ফ্রেন্ডের সাথে আড্ডা দিচ্ছে, না আমি নর্মালি সে খুব ভালো মুডে আছে, না সে কোনো এখনই কোনো মার্ডার করে আসলো, না কোনো একটা ব্যাড অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত ছিল। অথবা আমি এটা রিকগনাইজ করতে পারি যে সেই মানুষটা কি এখন সুস্থ, বা সে এখন চলাফেরা করতেছে, এটা কি তার নর্মাল বিহেভিয়ার, নাকি সে হি ইজ ফিলিং ব্যাড, সো হিজ বিহেভিয়ার ইজ অ্যাবনর্মাল। অথবা এটাও হতে পারে যে আমাদের ইলডারলি মানুষগুলো যারা আছেন, আমাদের দাদা দাদি বা আমাদের চারপাশে বয়স্ক মানুষগুলো আছেন, সো তাদের অনেক সময় তাদেরকে দেখাশোনা করা যায় না। সো একটা কম্পিউটারাইজ সিস্টেম যে কিনা
তাদেরকে অল টাইম মনিটর করবে, দেখবে তাদের অ্যাক্টিভিটিগুলা, এবং তার মাধ্যমে তার অ্যাক্টিভিটি, অ্যাবনর্মাল অ্যাক্টিভিটিগুলোকে সে রিকগনাইজ করবে অটোমেটিক্যালি। যদি তার কোনো মানে আনএক্সপেক্টেড কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি পায় বা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি আমরা রিকগনাইজ করতে পারি, তার মাধ্যমে আমরা হয়তো বা তার টেক কেয়ার করতে পারবো, অথবা কোনো একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন থেকে উই ক্যান সেভ হিম, সেভ হার। So those can be a research or area. Anyway, so first of all, মানে রিসার্চ এরিয়া নির্ধারণ করা এবং রিসার্চ মানে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা। তো প্রবলেম হইতে পারে যেটা বলে প্রাইমারি রিসার্চ এন্ড সেকেন্ডারি রিসার্চ, যে একেবারে নতুন কোনো জায়গায় নতুন একটা বিষয়ে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলাম। আবার হইতে পারে যে আমাদের অলরেডি সেই বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে, তাহলে সেটা থেকে সেই এক্সিস্টিং ওয়ার্কগুলোর আসলে ড্রব্যাক কি কি, রিসার্চ গ্যাপটা কি, সেটাকে ফাইন্ড আউট করা, এবং সেখানে আবার নতুন কিছু আমি নিউ নলেজ আমি জেনারেট করতে পারি কিনা সেটা ট্রাই করা। তো যদি আমি প্রবলেম মানে একটা প্রবলেম এরিয়া নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাকে জানতে হবে আসলে এইটার এক্সিস্টিং কাজগুলো কি হচ্ছে, কি হয়েছে, কি অবস্থানে আছে এই রিসার্চটা, বা এই বিষয়ে এর আগে কারা কি কাজ করেছে। তো তাহলে আমাদের নেক্সট স্টেপ আসতেছে হচ্ছে আমাদের রিলেটেড ওয়ার্ক স্টাডি করা। তো আমি যদি একটু ডিটেলস বলি আগের টপিকটাতে, যে আমার প্রবলেম ডেফিনেশন বা প্রবলেম ফাইন্ডিং করতে গেলে আমি বেসিক্যালি আমি পার্সোনালি 3টা কোশ্চেনকে আমি খুব প্রায়োরিটি দিই। একটা হচ্ছে হোয়াট আই শুড ডু, হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু। সেকেন্ড ইজ হোয়াই। In research, why is very much important question. Every time you have to ask yourself that why you are doing. যদি কোনো কারণ না থাকে, দ্যাটস মিন এটা কোনো নতুন নলেজ হতে পারে না। যদি কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, দেন ওই কারণের সলিউশন আমরা যদি বের করি যে এইটার প্রবলেম, তাহলে সেটা সলিউশন আমার নতুন কোনো নলেজ জেনারেট করবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল হোয়াট, আমরা কি করতে চাচ্ছি, হোয়াই, কেন সেটা করতে চাচ্ছি, এটা কি আসলেই দরকার, এটা কোন অ্যাঙ্গেলে দরকার, এটা দিয়ে আমার মানে এটা কেন এদিকে আগে নেই, বা এটা আমি কতখানি আমি চেঞ্জ করতে পারলে আমার এটা নতুন কিছু হবে। So that is why. And then finally, if you define that this is the problem, if you find out that problem really there is a problem in this area, so then how you can solve this problem, that is your method. So at first, starting your research, finding this research area, finding the problem definition, you have to ask yourself these 3 questions. So this in the identifying problem, so identifying the research area, identifying the gap of existing literature, and then also planning that what you are planning that is worthy, that is really important. And for that you have to do the related study, and that is most important thing for make a start a research. রিসার্চ এবং প্রজেক্টের মাঝে একটু প্রবলেম আছে, মানে ডিফারেন্স আছে। যদি আমি কম্পিউটার সায়েন্সের যেহেতু আমরা এখানে মোস্ট অফ দি আসি, প্রজেক্ট আর কি আর রিসার্চ কি। প্রজেক্টে আসলে আমরা কোনো নতুন কোনো থিওরি বা নতুন কোনো আইডিয়া জেনারেট করি না। প্রজেক্টে আমরা কোনো এক্সিস্টিং থিওরি বা কোনো এক্সিস্টিং আইডিয়া অথবা এক্সিস্টিং কোনো একটা মডেল বা সামথিং অলরেডি এস্টাবলিশড, রিসার্চ already investigated by some researcher, দেন সেটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি, সেটাকে একটা কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট বের করি, বা ওর সাথে বেস করে একটা আউটপুট বের করলাম, একটা ডিভাইস তৈরি করলাম, বা একটা সলিউশন তৈরি করলাম, দ্যাট ইজ প্রজেক্ট। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট প্রজেক্ট বেসিক্যালি খুব ওখানে নতুন কিছু তৈরি হয় না, বাট রিসার্চ দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং এ নিউ নলেজ, really new knowledge. So
রিসার্চ করতে গেলে অবশ্যই আপনার এরিয়া নির্ধারণের পরপরই ফার্স্ট যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে রিলেটেড ওয়ার্ক, রিলেটেড স্টাডি, রিসার্চ, রিলেটেড টপিক যেটা আছে, কি করেছে এই বিষয়ে সেটাকে আপনি ইনভেস্টিগেট করতেই হবে। না হলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে, বা আমরা বুঝবো না যে আসলে আমার কি করা উচিত, কোথায় গ্যাপটা আছে। Why I want to do this changes, why I want to do this thing, why I want to implement this new issue. Is this really new or exist? So that's why we need to study the related work. So the related actually to survey the source of the existing research and get the overview of current knowledge and identify the relative theory, methods and gaps of existing research and something. আমি জাস্ট একটা অভিজ্ঞতা বলি, এই মানে রিলেটেড ওয়ার্ক বা রিলেটেড আর্টিকেল গুলো পড়ার ব্যাপারে। আমি যখন পিএইচডি শুরুর দিকে, তখন আমার সুপারভাইজার এবং সিনিয়র পোস্ট ডক্টরেট একজন ছিল। তো আমাকে প্রথমেই বলছো যে আমরা এই বিষয়ে কাজ করব, তো তুমি এটার উপর পড়াশোনা পেপার পড়ো। তো আমি তো এবং টাস্ক হচ্ছে যে 1 সপ্তাহে পেপার পড়তে হবে, 1 সপ্তাহ পরে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে যে আমি এখানে কি বুঝলাম, কি আছে এটাতে। তো আমি প্রথম সপ্তাহে 2টা পেপার পড়ে প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়ে মহা খুশি যে আমি 2টা পেপার পড়ে ফেলছি। তো বলছে যে অনলি 1 উইকে অনলি 2টা পেপার। তা আমি বললাম তাহলে তো ঠিক আছে, পরের সপ্তাহে আমি 5টা পেপার পড়লাম, প্রেজেন্ট করলাম। তো সে তাও হ্যাপি না, অনলি 5টা পেপার। তো তখন আসলো তাহলে কি করব, যে তোমার তো দিনে 5টা পেপার পড়া দরকার, কিন্তু দিনে 5টা পেপার পড়া তো আসলে ডিফিকাল্ট। এখন এত বেশি রিসার্চ হয়েছে, এত বেশি আর্টিকেল আছে যে আমাকে ওই মানে যদি আমি দিনে 1টা করে পেপার পড়ি, হয়তো বা আমার এই মানে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রত্যেকটা ফিল্ডে এত জার্নাল আর্টিকেলস পাবলিশড আছে যে আমি যদি 1টা করে পেপার পড়ি, হয়তো বা আমি সারা বছরও আমি হয়তো বা আমার এক্সিস্টিং ওয়ার্ক স্টাডি করে শেষ করতে পারবো না। তাহলে আমি নতুন কখন কি করব? তাহলে এখন কথা হলো যে আমরা তাহলে কিভাবে স্টাডি করব, কিভাবে আমরা এটা আগাবো। আবার এটাও প্রয়োজন যে আমি খুব রাশ করে যে স্টাডি করলাম, তার তো আমার মানে এমন হতে পারে যে ইনফরমেশন গুলো আমার কাছ থেকে ছুটে যেতে পারে, আমি সেটা নাও বুঝতে পারি। তাহলে এর প্রসেসটা কি? সো লিটারেচার রিভিউ করারও একটা প্রসেস আমাদেরকে বাছাই করতে হবে, যে আমরা কিভাবে লিটারেচার রিভিউ করতে পারি। তো ডিফারেন্ট মানে রিসার্চাররা হয়তো বা আরো অনেক ওয়ে, আমরা যে বিভিন্ন রিসার্চ মেথোডোলজি বা এই রিলেটেড পেপার স্টাডি করি, দেন মেবি উই ফাইন্ড সাম ওয়ে দ্যাট হাউ টু স্টাডি, হাউ টু রিড দি রিলেটেড ওয়ার্ক, রিলেটেড পেপারস। আমার একটা ব্যক্তিগত মতামত আছে, সেটা হচ্ছে আমি যে এরিয়াতে কাজ করব, ফার্স্ট অফ অল কিছু পেপার পড়তে হবে পুরোটাই আমাকে। পুরো পেপারটা পড়লে কি হয় তখন, যে আমি যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট পড়ি, ইন্ট্রোডাকশন পড়লে আমি ওই বিষয়ে যে ইন্ট্রোডাকশনের ভিতরে একটা ভাস্ট নলেজ, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, একটা মোটিভেশন সবকিছু আছে, ওই জিনিসগুলো আমি আগে বুঝে ফেলতে পারবো। তা আমি যদি প্রথমে 10-15টা পেপার পড়ি যে শুধু মানে পুরোটাই মিলে, তাহলে হয়তো বা আমি ওভারঅল স্ট্রাকচার অফ দ্যাট রিসার্চ, অফ দ্যাট পার্টিকুলার ফিল্ড আমি হয়তো জেনে যেতে পারবো যে আসলে এই রিসার্চের স্ট্রাকচার গুলো কিরকম, এই রিসার্চ রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ গুলো কি দরকার, কেমন রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন গুলো আমার জানা দরকার, সেই জিনিসগুলো জানতে পারবো। দেন আমি যদি মনে করি যে আমার অলরেডি অনেক সময় পার করেছি আমি পুরো পেপার পড়ে, দেন আমি যদি মনে করি যে আমার কতগুলো মানে এখন কি কন্ট্রিবিউশন গুলো খুঁজে পাওয়া দরকার, তাহলে আমরা মনে হয় কতগুলো পার্টিকুলার পোর্শন অফ দ্যাট পেপার উই ক্যান ডিসাইড, উই ক্যান সিলেক্ট দ্যাট where this contribution are highlighted in a paper, that লোকেশন গুলোকে আমার আইডেন্টিফাই করা উচিত। তো যে স্মল এক্সপেরিয়েন্স আমরা বলতে পারি, যেমন আমরা যদি অ্যাবস্ট্রাক্টটা খুব ভালোভাবে পড়ি,
ইন্ট্রোডাকশনের আমরা যদি শেষের দিকের প্যারাগুলো ভালো করে পড়ি, যেখানে মানে প্রিভিয়াস ওয়ার্কের সাথে আমার হাইপোথিসিস বা আমার টার্গেট মডেলের কন্ট্রিবিউশন লেভেলটা কেমন, তারা প্রিভিয়াসের রিসার্চে কি গ্যাপটাকে ফাইন্ড আউট করছে এবং তার করসপন্ডিং এই পেপারটাতে কি সলিউশন, তারা কি মডেল সলিউশনটা প্রপোজ করছে, এটা যদি আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি ওইখান থেকে, আমরা যদি কনক্লুশনটা পড়ি এবং যদি দেখি যে আমার এই পেপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। আরেকটা ব্যাপার যে আমরা যদি যখন আমরা বিভিন্ন ডিজিটাল লাইব্রেরিতে সার্চ করি তখন হিউজ নাম্বার অফ পেপারস টপিকে, তো কোনটা ইম্পর্টেন্ট, কোনটা আমার পেপারের সাথে যা মানে আমার কাজের সাথে অ্যালাইনড হবে, এটা আসলে বাছাই করা একটা খুব কষ্টসাধ্য। এবং আমি যদি প্রত্যেকটা পেপার পুরো পড়তে চাই তাহলে হয়তো বা সেটা আমার জন্য মানে ওয়ার্থি হবে না। এই জন্য কুইক যেটা বলা হয় স্ক্রিনিং এর জন্য আমরা হয়তো বা যেটা বলতে পারি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ইন্ট্রোডাকশনের শেষ প্যারার আগের প্যারাটা বা আগের 2-3টা প্যারা, তারপরে হচ্ছে যে কনক্লুশন যদি আমি ভালো করে পড়ি, দেন উই মে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস পেপার রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট or really correlated with my current research interest or current research topic or which I intended to the research. Then আমি যদি মনে করি এটা really aligned with my research, then আমরা সেটার প্রপোজ মডেল, তার রেজাল্ট, তার ডিসকাশন, তার ওয়ে অফ ইনভেস্টিগেশন সেগুলো আমরা পড়ে ফেলতে পারবো। এবং প্রত্যেকটা থেকে আমরা যে নতুন আইডিয়াগুলো বা যে নতুন ইনফরমেশন গুলো পাবো সেটা নেব এবং তারা কিভাবে অর্গানাইজ করছে সেটা বুঝবো এবং সেখানে কি কন্ট্রিবিউশন করেছে, এই রিলেটেড কি প্রবলেম সলভটা করেছে, সেটা কি আদতেই মানে আমার প্রবলেম মানে আমি যে প্রবলেমে আছি সেটা সলিউশন ওখানে আছে নাকি আমাকে আবার ইনভেস্টিগেট করে আরো নতুন প্রবলেম নতুন ভাবে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে ওই প্রবলেমটা সলিউশন করার জন্য, সেটা আমি বুঝতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা, যে আমাকে স্টাডি করতে হবে ফার্স্ট, মানে অনেক বেশি স্টাডি করতে হবে। আমি মনে করি একটা রিসার্চের মানে কাজ, পুরো রিসার্চ পেপার রাইটিং এর আগে পর্যন্ত পুরো রিসার্চে মেবি আই এম রং দ্যাট বাট অলমোস্ট মোর দ্যান 50% সময় দিতে হবে স্টাডির উপরে। দেন মেবি আমরা একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট, প্রবলেম কোশ্চেন জেনারেট করতে পারবো আমাদের মনের ভিতরে, রিসার্চ কোশ্চেন জেনারেট করতে পারবো যে আমাদের কি করা উচিত, আমাদের গোলটা কি। দেন আমরা তার জন্য মডেল জেনারেট করি এবং সেটার জন্য ডাটা কালেকশন, ইনভেস্টিগেশন এবং আমার রিসার্চ আউটকাম আমাকে ওই রিসার্চ কোশ্চেনকে সলভ বা রিসার্চ কোশ্চেনের অ্যাড্রেস হবে। দেন আমরা একটা নতুন আইডিয়া বা নতুন হাইপোথিসিস বিল্ড আপ করতে পারবো, দেন আমরা পাবলিশ করব। যেখানে পেপার রাইটিং মনে হয় খুব একটা মাইনর ওয়ার্ক। এরপরে সো আমরা যদি ওখানে যাই যে তাহলে আমাদের প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন এন্ড latest work study related work is most important. Then we have to formulate the research objective. When you already studied the many papers related to your work, maybe you can find that way that what is the gap of this research, and then you may formulate a research objective and research questions. You may generate research questions for further process. দেন যদি আমার রিসার্চ অবজেক্টটা ডিফাইন হয়ে যায়, দেন উই হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্যাট রিসার্চ ডিজাইন। সো সেই রিসার্চ ডিজাইনটা আমার কেমন হবে, ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ হবে না কোয়ালিটিভ হবে, না এটা ইন্ডাকশন না ডিডাকটিভ প্রসেস হবে, এইটা আমাদেরকে তখন এটা ডাটা কালেকশনটা কেমন হবে, ইনভেস্টিগেশনটা কেমন হবে, ডাটা অ্যানালাইসিসটা কেমন হবে, সো সেইগুলো নিয়ে আমাদেরকে একটা ডিজাইন তৈরি করতে হবে। Then according to our design, according to plan, according to our model, আমাদেরকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে। সো ডাটা কালেকশনে আবার ডিপেন্ডিং ইউর প্রবলেম, ডিপেন্ডিং ইউর অ্যাপ্লিকেশন অর পার্টিকুলার ফিল্ড অফ রিসার্চ, ডাটা কালেকশনের ওয়েটা কি, কিভাবে ডিভাইস ইউজ করব, বা সেটা কি আমার ডাটা কি ইন্টারভিউর মাধ্যমে আসবে, না আমার ডাটা কোনো ডিভাইস থেকে আসবে, না আমাকে নেচার থেকে আসবে, কোনো সেন্সর দিয়ে আসবে, এই জিনিসগুলো আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো যখন আমি আইডেন্টিফাই করে ফেললাম যে না আমার পার্টিকুলার
এই প্রবলেম সলিউশনের জন্য, এই প্রবলেম বা এই রিসার্চ অবজেক্টিভকে আমি যদি মানে ফুলফিল করতে চাই, দেন আমার এই ধরনের ডিভাইস বা এই ধরনের ডাটা আমার দরকার। সো ডাটা কালেক্ট করার পর আসলো যে আমাকে ডাটাটাকে আমি অ্যানালাইসিস করব কিভাবে। এই ডাটাটা কি আমি সিগন্যাল প্রসেসিং প্রসেস লাগবে, না ইমেজ প্রসেসিং লাগবে, এটা কি আমার কোনো টাইম ডোমেন অ্যানালাইসিস লাগবে, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন অ্যানালাইসিস লাগবে, নাকি এটা আমার অপটিমাইজেশন প্রবলেম, না এটা কি আমার মেশিন লার্নিং প্রবলেম, নাকি এটা প্যাটার্ন রিকগনিশন প্রবলেম, নাকি এটা ডিপ লার্নিং লাগবে আমার। সো the process of data analysis. সো ডাটা অ্যানালাইসিস করার পরে আমাদের যে ফাইন্ডিংসটা পাইলাম, এটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে, যে আমি আসলে যে ফাইন্ডিংসটা পাইলাম ইন্টারপ্রেট করতে হবে, এবং সেটা আমার রিসার্চ কোশ্চেনের সাথে এবং আমার যে হাইপোথিসিসটা আছে সেই হাইপোথিসিসের সাথে এটাকে অ্যালাইন করতে হবে, যে রিয়েলি আমার আউটকামটা, আমার ফাইন্ডিংসটা, যে আমি যে রিসার্চ অবজেক্টিভ মাথায় নিছি তখন, সেইটার করসপন্ডিং কালেক্টেড ডাটা এবং তার ইনভেস্টিগেশন এবং তার ফাইন্ডিংসটা কি আমার ওই রিসার্চ কোশ্চেনটাকে অ্যাড্রেস করে কি না, আমার ওই হাইপোথিসিসটাকে ট্রুথ বা যে কি বলবো, যে এটা টেস্ট বা এটার কমপ্লিটলি ওই অ্যাড্রেসটা হয় কিনা, এটাকে আমাকে জাস্টিফাই করতে হবে। যদি আমার ফাইন্ডিংসটা আমার রিসার্চ কোশ্চেনকে অথবা আমার অবজেক্টিভকে অ্যাড্রেস করে, দেন আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই পোর্শনে আমরা কিছুটা হলো সাকসেস, আমরা একটা সাকসেস ফাইন্ডিং পাইছি। দেন এখন এই ফাইন্ডিংস পায়ে বসে থাকলে তার হবে না। আমি অনেক নভেল আইডিয়া মাথায় আসলো, আমি অনেক কাজ করলাম, অনেক ইমপ্লিমেন্ট করলাম, করার পরে আমি একটা কাগজে লিখলাম যে আমি অনেক ভালো কাজ করেছি এবং আমি অনেক ভালো রেজাল্ট পাইছি, দিয়ে আমি রেখে দিলাম, তাহলে এটার কোনো ভ্যালু নাই। স্যার অলরেডি বলেছেন যে আমরা রিসার্চ করছি শুধু আমার জন্য না, আমি ওইটা এরকম কাগজে রেখে দিয়ে আমি ওই 1 বছর পরে ইয়েতে ভাইবা বোর্ডে বা প্রমোশনের বোর্ডে আমি বলে দিলাম যে এই যে আমি এটা পাইছি, এটা দেখেন। এতে হয়তোবা যদি ওটা ওখানে গ্র্যান্ট হবে না, বাট কোনো কারণে যদি হয়েও থাকে, আসলে এটা তো আমার ব্যক্তিগত হয়ে গেল, এটা তো আমার এই নিউ আইডিয়া বা নিউ নলেজটা তো আমার সোসাইটির জন্য বা আমার মানে চারপাশে মানুষের জন্য এটা তো আর কাজে লাগলো না। তাহলে আমার এই নিউ আইডিয়া জেনারেট করে তো আসলে লাভ হলো না। তাহলে কি করতে হবে, এটাকে অবশ্যই ডেলিভারেবল করতে হবে, অ্যাজ এ রিপোর্ট, অ্যাজ এ পেপার, অ্যাজ এ আর্টিকেল। সেটা ডেলিভারেবল করলে আমার এইটা অ্যাজ এ কন্ট্রিবিউশন হিসেবে আরো মানুষ, আরো মানে ফার্দার রিসার্চাররা সেটাকে অ্যাজ এ ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা অ্যাজ এ কি বলবো নলেজ হিসেবে পাবে। যেহেতু আমাদের রিসার্চের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ নলেজ, সো আমরা সেই নলেজটা ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেটাকে অবশ্যই পাবলিশ করতে হবে। তো এখন কথা হলো যে আমরা যদি পাবলিশ করতে চাই, তাহলে তো আবার শুধু কাজ করলাম, এই এত কিছু করলাম এবং আমরা অনেক ভালোভাবে পড়লা আইডেন্টিফাই করেছি, অনেক স্টাডি করেছি, রিসার্চ অবজেক্টিভ আমরা ডিফাইন করলাম, then we have collected data, we process the data, we make a result, and then finding this we achieve some findings, and then everything is okay, and then we got a really new idea. So we have to note down, we have to make it deliverable in the paper, so that reader can understand, reader can achieve this knowledge from that particular paper. So now I'm going to explain that how to write this paper. Okay, so আমরা যখন একটা পেপার লিখি বা একটা পেপার পাবলিশ করি, আসলে আমার রিডার
বা ফার্দার আরো রিসার্চার, তারা আসলে আমাদের এই পেপার থেকে কি চায়, কি জানতে চায়, সেটাকে বুঝতে হবে। যদি আমি রিয়েলি ভালো একটা ইম্প্যাক্ট জার্নালে বা ভালো র্যাঙ্ক জার্নালে Q1 Q2 অথবা যে কোনো ভালো জার্নালে আমি যদি পাবলিশ করতে চাই, দেন আসলে রিয়েলি উই ওয়ান্ট টু নো দ্যাট হোয়াট দি রিডার ওয়ান্টস টু নো। So basically maybe this is the readers wants to know about the purpose of study. আমি যে পেপারটা তৈরি করেছি এটা আসলে মানে এর মূল উদ্দেশ্যটা কি, মেইন হাইপোথিসিসটা কি, রিসার্চ অবজেক্টিভ কি ছিল, and then টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন। যদি এটি আমি আমাদের ভাষায় বলি এবং এটা যদি কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ হয়, ইভেন কোয়ালিটিভ রিসার্চ অলসো, সো অফকোর্স দিস ইজ স্পেসিফিক, জেনারেল টু স্পেসিফিক। সো আমি যদি আমার হাইপোথিসিসটা সে যদি পেয়ে যায় আমার পেপার থেকে, তাহলে সে দেখবে হচ্ছে টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন, আমি ডাটাটাকে কিভাবে পাইছি, কিভাবে ইনভেস্টিগেট করছি, এবং এই পেপারে আমাদের ওই এরিয়ার উপর, ওই রিসার্চ টপিকের উপর নলেজটা কতখানি মানে নলেজ আমাকে দিচ্ছে, একটা রিডারকে দিচ্ছে। এটা একটা খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আমার পেপারটা কি খুব নলেজেবল কিনা, সেখানে ওই এরিয়ার ভাস্ট ইনফরমেশন আমার আছে কিনা। And then of course the core contribution of that research should be highlighted in that paper, and then outcome of this experiment. Those are mainly we should highlight in our research paper. So there is a very much well-known and well-established model, hourglass model, for conducting research as well as the writing paper. What look like a paper article, research article. So that actually start from a broad questions, broad motivation. Say for example, I will develop a big and wonderful society. So then narrow down something, that how, what is this problem in that society that we should improve so that it could be a good society. So there are lots of problems, but I think one person cannot solve these all problems in one research. So we have to narrow down that which problem is most vital, so that we can solve this problem to make a nation. So narrow down our focus and more narrow down the specific. So that particular problem, solving the particular problem, what area we have to observe, we have to emphasize, and then that particular problem, how can we solve this problem? We have to design the research method, and then based on the data or based on the observation, we have to analyze and then make a conclusion, and that conclusion maybe solve this particular small problem. If we solve this particular small problem, then that small problem maybe enhance our quality of society, and that society make a good nation. So this is the way. It's a broad sense, broad questions, and then narrow down our focus, find out the specific problem, and then solve this problem in a model, try to solve, and then make a solution to solve particular problem. That problem will enhance our society. So this is the way of. So in research paper writing also, from the introduction, we have to start a broad goal, and then we have to narrow down that how a particular problem make this broad goal, and then that particular problem, what is the main concern, and then we have to solve this problem in our we have to specifically
explain that way how to solve that particular problem in a model section, method section in a paper, and then the result validate that our model is working perfectly for solving this particular problem, and then that focus, that result or findings solve that problem, and that problem when it's solved, so it enhances the society. That means in conclusion you can expand that this particular our proposed model solve this particular problem, so that this problem enhance our main goal, broad goal. So this is the well-known model. We can follow this model. So now think about the structure of the paper. So basically sir already told that is a 5-step of paper, but I little enhance. So title is not a main step, but is an important part of a paper. Then abstract, how can we formulate the abstract? Introduction or background, literature review, model, result and discussion, conclusion, referencing. I will try to briefly explain this all part, how to we explain this, we make. So title, of course we have to find a good title, because a good research paper should have a good, of course, good title. So for making a good title, you have to concern about the 4 things. First of all, a good title predict the content of this paper. Some 1 or 2 word you have to select which express your overall motivation of this paper, content of the paper. Second, that title should be interesting for the reader. Third, it should reflect the tone of the paper. And finally, you have to include some important, very much important 1 or 2 keyword of your paper in the title, so that a title, when a reader will read the title, at least he will understand that what you are going to do and how. So when a reader will be feel interest on that particular topic title, then maybe he will dig down to read or get this more information from your paper. Then come to the abstract. So there are several ways, several formula or several assumption about the writing the abstract. In different field, maybe abstract style or abstract is different. But in computer science or maybe in other case also, but so this is my opinion, or from knowledge or experience from other paper, that first of all, in abstract should not be so long, maybe 200 word, 10 lines or 15 lines is more. Less small abstract is, if your abstract is small and then convey a good message and concentrated information in that abstract, that is good. So my opinion is that first of all, in abstract, 1 line you can clearly, just 1 line you can clearly mention your motivation of that research, why you are doing, for just mean broad sense motivation. And then in at the sense of the existing work, existing research work, based on your literature review, you can make 1 or 2 line, what is the drawback or research gap of that current research. So you have to mention the gap, mention the drawback, and then you can mention that what is your contribution to overcome that drawback, overcome that gap of this research. So that you can mention 1 or 2 line your contribution in that paper, what you have done in this paper, what. So why and then what, and after that few lines, 2 or 3 lines, you can explain briefly that how you are solving this problem, how you can getting achieving this goal for your
contribution, your process. And then for validating your process, you can mention the data set, which data set, what types of data you are using for validating your model. And finally, outcome, what you got, very briefly, one line. So almost, I think that one or two line, then two line, then two line, 6 line, and then 3 or 4 line is a model, and then data set is one line. So 10, 12 line. It's 12 is I think if you try, then you can make within 12 line, and you can express your all contribution of your paper very nicely, so that the reader will not be tedious, and then he can very sharply he can understand what you have done in this research, what is your main contribution in this research. And then introduction part. So as I said, that introduction part is a broad version of abstract, except the result part and model part. So up to the, if you think about the first 3 part, the background, research gap, and then contribution, so that if you expand, then it make an introduction. So in introduction, at first, your motivation. Say, for example, in Bangladesh, we have lots of problem. Say, for example, Bangladesh traffic is a big problem. So start your motivation. And then demonstrate your knowledge. So according to the particular problem that we have done for the solving this traffic problem. So there are several models. You can explain, you can cite many papers, you can quote many hypotheses from researchers. And then what are the gap of that particular researches? And then how you are solving this problem. And finally, how you are organizing your whole articles. Of course, you have to define some research question as well in that contribution part. An introduction, show your clear link between the previous work, research gap, and your interest. So that should be clearly mentioned in this introduction part. And the literature review, I already explained a lot about the literature review, why we should do literature review and how. But one thing I should to know that, so for our research, we have done this study. We get knowledge, we increase our knowledge about that field, and then we find out this problem and everything. But for writing in paper, citing paper, how to refer, how to put the review in our paper. So in that case, what related article you have already studied, from the sequence, from the broad sense to specific sense, you can sequentially organize the related works one by one. So in every part, every research, you have to mention that what has been done in that particular paper by that authors, and then how they validate their papers, what are the main contribution, and also what is the gap of that particular research. So every literature review you have to mention. Not just summarize a paper. Summarize a paper is not enough for the literature review. You have to explain their work, as well as you have to discuss 1 or 2 lines that what are the drawback, what are the bottleneck of that particular research. Then you can consequence the other research. That means one researcher done a research based on the another research. So this is the research they work on the human activity cognition using
image forcing based, but that image forcing technique they use, there is a problem. So this type of specifically this problem arise, so that the another researcher already the another research also solved this problem by using another method, blah 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 blah, sequentially. And finally you can conclude up to your conclude means in introduction part you can summary up to your contribution. And before you explain your contribution, you can explain that in all previous, these are the main drawback. And one more thing is that in your motivation or background in the research question, don't focus so many items. In a particular research paper, particular research, you should focus a particularly one or two items, one or two things, and you have to solve this problem. Then you have to select the research method and how you will collect the data, what types of sensory you use, and how do you analyze the data, and what methodologies you are using for solving this problem. Those are, you can mention your method part. Also, you have to ensure that how this method will be validated. What is the validity and reliability of this method, and the overall process to achieving your research objective. And then when you have done your explanation of model, you have to validate your model by experiment and result. Your result should be presentable, and also you have to interpret the result properly so that reader can understand that what is this insight of your study. There are lots of statistical way, and then graphical process, figure, tables. We have to explain properly that result section. In that case, also I suggest that you have to read some paper that regarding or related to that particular research, how they represent their result. Say, for example, I have a few several months ago, 2 years ago, I have started a research for Parkinson's disease detection. In before, I did not do anything. I didn't know about this Parkinson's disease detection. So their techniques and their data set and their data acquisition process, analysis process. So I have studied many papers that how in that particular Parkinson's disease detection process, because that is the multidisciplinary research, is a combination of the medical science and then as well as the computer science. So we have to, I studied many papers, how they represent their results, so that a reader can understand the insight of your contribution. So then you have to properly interpret your result. After that, the discussion. Based on the experiment, recap your findings, discuss your result in different angle, based on your the research goal or the research question objective. And you have to address that your result or your investigation solve your research problem or not. Your result or findings solve your results questions. And how many also you have to express your findings so that the reader can understand, or reader can know something new from your discussion. And also in this discussion, you have to compare latest with the latest article or latest state of art model, that in which context your proposed model or your findings is better than them.
it might be quantitative better improvement, it might be qualitative improvement, it might be in our computer science sense, it might be a classification accuracy, improved classification accuracy, it might be improved time accuracy, it might be improved the process complexity accuracy improvement. Many way you can justify that your proposed model, your investigation improve in some way of that existing state of art method, so that that improvement address your research question, research goal, research hypothesis, and you can say that this is a new knowledge. And finally, you can conclude your paper. So in conclusion also, first of all, very briefly summarize your work, mention your contribution in that research. It might be a one line, a very simple contribution, but should be a clear-cut contribution, not the fake contribution, or not the broad contribution. No need. They're very much very small, but it's very effective contribution should be. And then mention the result outcome to support your contribution. Explain that how you achieve this your research objective, and then that particular research objective, how it contribute or impacts in the broad sense. That means I solve this problem, and that problem impact in our broad sense, in our nation, in our world. So that is the process of writing a paper. And finally, we have to make a reference. So there is a two types, is a reference and bibliography. So in reference part, actually, what the all mentioned articles or books or reference or resources we have to address or cite in our text, that is reference. But in bibliography case, maybe all materials may not include in your text. So usually in our paper or article, we mention as the reference, and must you have to cite all the references in your text. You have to cite all the references in your text. So if you organize your references in a numbered 1, 2, 3, 4, 5 or something, then of course in the text from the very beginning to last, from the introduction to before conclusion, that references should be sequenced. Say like first of all it comes with first reference, and then second one, then third one. If number 1 again comes, no problem, then third, then 1, then 2, again fourth. But fourth should be, if new reference come, then it should be fourth. A new reference come, it should be fifth. So that way you have to sequence your reference. For referencing, there are some established referencing style, non-APA, MLA, Harvard, Chicago style, and also IEEE has a special style. So there are some way that how to incorporate your citation in a paper, in a text, as well as this in reference section. If you search some internet, for example, the APA, you have to mention the source or author name, publication year. If sometime is optional, you can mention the number. So here is an example. You can see that. So that author name and then year, or you can mention at the beginning author name and published year. If there is a multi-author, then the last name of first author and et al, and then year. And of course, this APA citation style in reference that listed in alphabetically according to the last name of author. So there are some other style of referencing, Chicago style and Harvard style.
If you search internet, then you can get the style. Even though the journals and conference, they mention their special their format as well. So when you prepare a article for submitting a journal, good journal, of course, find out their template and the some instruction guidelines for the authors, and then follow their style of referencing. That's mean how they mention cite, sorry, not cite, in reference section, how they list out their all related articles. Say like first letter of first author, first letter of first name, comma, last name, then semicolon, first letter of first name, comma, uh, last name of second author, dot dot dot, then double quotation, then start the title, then in double quotation, then published journal name, then volume number, then issue number, then page number, then year. Maybe other journal they mention in different sequence, say like author name, then year, then title. Maybe title of this reference there is no double quotation, so you have to follow that uh, 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 exactly they mention their style for submitting the journal, even the conference as well. Also some other issues in the paper writing. So you have to select figure in your paper. You have to caption or numbering your all figures sequentially, and every figure should be cited in the text. Every table should, all tables should be numbered in sequential way, and every table should be cited in the text. Equation should be numbered and cited in the text, and reference as well. And of course your the sentence and grammatical issue you have to keep in mind. So I want to show one or two example of abstract. So this is an example, say for example, one example of a paper. So in that case, so like first part in practice, outlier defined as data point that are distant from the other and then data point in the same class can seriously degrade the diagnostic performance. So this is the motivation, or you can say that bottle or research gap or gap of that process. So second, to overcome the challenge. This is the challenge. So overcome the challenge. To overcome overcoming the challenge, you mention your contribution to reduce the diagnostic performance degradation caused by the outlier in data-driven diagnostics. An outlier insensitive feature selection methodology is developed to access feature subset quality. So this is your contribution in that paper. In addition, there are some one, or I told you that at least one focus or at most two focus, not so many focus. So it may be second focus that in addition, a new feature evaluation matrix is created as the ratio of the interclass compactness to the interclassifiability estimated by the understanding of relationship between the data point and outliers. And then what are the outcome of this paper? The effectiveness of the developed methodology is verified with the fault diagnosis application. How you verified your model, and identifying defect-free and defectness are rolling element bearing under various conditions. So this is a 4-part in abstract. So this is a one paper published in IEEE Transaction in Industrial Electronics, that is Q1 journal, SCI journal, and impact factor is 7.2. And in computer science, this is the world ranking 3rd journal that time. So another abstract, not so much high quality, but is okay. So that green one, blue one, using the computer aided system, the efficient and
early detection of smoke may stop a massive fire incident. So just before explaining, I'm telling this work for the expert fire detection or smoke detection model based on the computer vision, not the alarming system, but based on the CC camera or something. So this is the motivation. And then without considering the multiple moving object on background and more smoke particle analysis, the smoke detection model shows suboptimal performance. So this is the research gap of previous state of us model. And then your contribution to address this paper proposes a hybrid smoke segmentation and efficient uh, semantical simulation model of dynamic smoke to extend a smoke growth feature based on a temporal frame for a video. So this is the contribution of that paper. And then in this model, the smoke is segmented. That means this is the part of model how it works. And finally, for validating this proposed smoke detection model, multi-conditional video clips are used. So which data an experiment you use for validating your model. So this is a process. Maybe this is not ideal case. Maybe you can follow the other rules or something. But however, you have to highlight your research finding. That mean research objective. That mean the research objective or questions and your contribution and how you are solving this, reaching this goal, reaching this research objective, and how to validate your model. So that you should mention in this articles abstract. And also in abstract, maybe I took lots of time, is much. Anyway, I wanna finish. So and finally, I wanna talk about the research ethics. Of course, if when you do research, you have to follow the research ethics as well. So for the research ethics, you have to focus on, say, like copy data or copy idea. This is completely, strictly prohibited, strictly, not acceptable that you are, tipping some idea from other part. And then copy text in Bangladesh. Actually, when I do some research in undergraduate or graduate student, so this is a very much common problem that they copy text from other articles, even figure and table and equations, everything. So this is not acceptable. If you, of course, you have to write by yourself, but if you take some part, some sentence from the other, very important sentence from other part, then you have to you have to paraphrasing or something, and then plagiarism check. And of course, if you take some information from other articles, any figures, any idea, so you have to put the reference, and you have to sequence the author list respect to the contribution, your team members, also the professors, acknowledge them from whom you got the helps or funding. And if you collect data, so you have to keep the data privacy. And of course, for submission, you cannot submit same things, same idea to the multiple places. Okay, these are the reference, and thank you so much.